Поэтому наша команда с участием международных экспертов из стран бывшего Советского Союза, стран СНГ, как мы говорим, под эгидой Межпарламентской ассамблеи, и с участием экспертов из Норвегии, Франции, Америки, Японии, Австралии и так далее, мы пытаемся комплексно и системно рассмотреть данные вопросы, чтобы найти наиболее приемлемый, экономически выгодный и удобоваримый для каждого из нас вариант решения организации медицинской помощи. Поэтому хочется пожелать Российской академии наук, под эгидой которой, повторю, развивается данный проект, и нашему сообществу, где мы тесно взаимодействуем, как я сказал, со многими экспертами из многих стран, успехов в решении довольно сложных задач, которые приведут и к всеобщему охвату услуг здравоохранения, и к достижению целей устойчивого развития. Спасибо. Удачи. Уважаемые коллеги, мы начинаем работать, и у нас первый докладчик, академик Российской академии наук, он член нашего бюро отделения медицинских наук, а это самое большое отделение в академии, нас 441 человек. К тому же Юрий Александрович еще и председатель экспертного совета при межпарламентской ассамблее стран СНГ. Поэтому, Юрий Александрович, вам слово. Щербук Юрий Александрович. Большое спасибо, Валерий Васильевич. Большое спасибо. Much, Доброе утро, уважаемые коллеги. Thank you very much. Good morning, dear colleagues. Я рад нашей встрече и с удовольствием представлю вам Be with you and информационное сообщение present a brief о роли экспертного presentation совета about по the здравоохранению importance при of межпарламентской expert council under the ассамблее Interparliamentary Assembly во всеобщем охвате услугами здравоохранения in в the universal государствах coverage with the health участниках services СНГ. for the CIS states. Наш экспертный совет по Our здравоохранению expert council является постоянно действующим is a консультативным permanent органом, consultative advisory body созданным Советом Ассамблеи created by в the 2013 Council of the году Assembly in 2013 для достижения целей in order to устойчивого achieve the развития в goals сфере of здравоохранения стран Содружества sustainable development и within the CIS оказание states содействия Межпарламентской ассамблеи в вопросах совершенствования модельной законодательной базы в сфере охраны здоровья, материнства и детства, санитарии и гигиены, развития медицинской науки, медицинского и фармацевтического образования, использования и экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий, организации медицинского страхования, формирования здорового образа жизни, развития медицинского туризма и функционирования лечебно-оздоровительных учреждений. Наибольшее внимание в деятельности экспертного совета уделяется перспективе создания законодательной базы, в первую очередь регулирующей вопросы организации медицинской помощи для граждан Содружества, находящих на территории стран СНГ, гражданами которых они не являются. В 2013-2015 году экспертный совет проводил большую работу, связанную с правовым регулированием вопросов лечения и профилактики сахарного диабета. Нашей рабочей группой были подготовлены проекты межгосударственной программы сотрудничества государств-участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на период с 16 по 20, а в последующем с 21 по 24 годы. В 2015 году на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи были приняты, подготовлены членами нашего совета рекомендации о сближении законодательства государств-участников СНГ в сфере охраны здоровья, целью которых стало обеспечение эффективной социальной государств, предоставление гарантий доступности и качества медпомощи на всей территории СНГ. Взаимодействие стран Содружества в решении вопросов охраны здоровья населения приобрело особую актуальность в связи с развитием процессов глобализации
массовой миграцией населения, открытостью границ и развитием общего экономического пространства СНГ. В 2016 году по предложению экспертного совета по здравоохранению на 45-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи был принят важный модельный закон о страховой медицине и рекомендации по охране медперсонала и объектов здравоохранения в период вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Принятие этих документов способствовало развитию медицинского права и имплементации инструментов международного гуманитарного права в национальных правовых системах стран Содружества. В 2017 году экспертный совет принял участие в разработке утвержденных Экономическим советом СНГ планов мероприятий по реализации стратегии здоровья населения государств участников СНГ на 18-19 и в последующем 20-21 годы. По предложению экспертного совета в план по реализации стратегии здоровья населения государств-участников СНГ на 2022 год внесен пункт о подготовке модельного закона о социальной рекламе и пропаганде здорового образа жизни. В 2018 году экспертным советом предложены новые направления сотрудничества с Европейским региональным бюро ВОЗ в области распространения на территории СНГ программы «Здоровые города». В 2019 году на заседании нашего совета рассматривались вопросы современного состояния и перспектив развития медицинского туризма и принято решение о подготовке модельного закона о развитии медицинского туризма в государствах Содружества. В 2020 году проведено заседание Совета о координации усилий государств СНГ по борьбе с пандемией COVID-19, а наши практические рекомендации по развертыванию временных инфекционных госпитальных баз на территории крупных конгрессно-выставочных комплексов активно продолжают использоваться и сегодня в борьбе с пандемией в разных регионах. В апреле 2021 года постановлением Межпарламентской ассамблеи были приняты подготовленные нашей рабочей группой модельные законы об обеспечении прав детей на охрану здоровья и о клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах-участниках СНГ. Буквально недавно, в октябре 2021 года, на заседании Совета с участием крупных международных экспертов из Соединенных Штатов Америки, Франции и Норвегии были обсуждены принципы биоэтики, доказательной медицины и реабилитации для достижения целей устойчивого развития в государствах-участниках СНГ и подтверждена необходимость активного использования принципов биоэтики, а также скорейшей разработки и применения при оказании медицинской помощи клинических рекомендаций, основанных на методах доказательной медицины. В заседаниях экспертного совета по здравоохранению постоянно принимают активное участие представители крупных международных организаций, Европейского регионального бюро ВОЗ, Международного комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца, Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу ЮНЕЙДС, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, а также Фонда ООН в области народонаселения. Это позволяет нам наиболее полноценно учитывать основные направления развития международного права и создавать предпосылки для дальнейшего успешного осуществления законотворческой деятельности в сфере охраны здоровья населения государств-участников СНГ. Экспертный совет по здравоохранению при Межпарламентской ассамблее СНГ активно продолжает свою деятельность и готов к совместному сотрудничеству для дальнейшего успешного развития систем здравоохранения государств-участников СНГ. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Юрий Александрович. Доброго вам здоровья и с наступающим Новым годом. Взаимно большое вам спасибо. У нас, я вижу, на экране подключилась Белоруссия. Дорогие друзья, вам слово, пожалуйста. Включите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый
Валерий Васильевич. Я прежде всего хочу представить моих коллег, которые находятся в студии. Меня зовут Александр Владимирович Кильчевский, заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси, курирующий биологию и медицину. Мой коллега Николай Сергеевич Сердюченко, академик-секретарь отделения медицинских наук, член-корреспондент. Также здесь присутствует директор Института физиологии, член-корреспондент Губкин Сергей Владимирович и руководитель Национального координационного центра биобезопасности Мозгова Галина Валерьевна. Я хотел бы всех вас поприветствовать, и наш председатель, уважаемый Гусаков Владимир Григорьевич, не смог участвовать в этом форуме, но записал свое видеообращение. Пожалуйста, включите это видеообращение для того, чтобы все его могли послушать. Уважаемые участники круглого стола, с целью устойчивого развития, как комплекс гуманистических ценностей, облеченных в понятные и зримые атрибуты жизни людей, задают своего рода модель общества будущего. Не каждый член социума должен быть обеспечен не только в рамках жизненных потребностей, чистый воздух, вода, питание, среда обитания и другие, но и получить осознаваемые перспективы, связанные с развитием науки, внедрением ее лучших достижений для постоянного роста качества жизни. Современность проверяет нас на прочность. Вновь возникающие угрозы, такие как пандемия коронавируса, которые серьезно меняют саму архитектуру мирового порядка, требуют корректировки приоритетов внутренней и внешней политики государств. Естественно, научное сообщество не может оставаться в стороне, ведь его миссия не только обогащать народы мира новейшими знаниями, но и предлагать оперативные и точные ответы на вызовы времени. Наука сейчас не только непосредственная производительная сила и ключевой драйвер индустриального роста, она создает основу для формирования мировоззренческого фундамента идеологии развития, основывающейся на духовности и гармоничном развитии личности. Сегодня сама суровая реальность. Поистине катастрофические последствия коронавирусной инфекции и невозможность даже самых развитых и продвинутых в плане здравоохранения стран обособиться и решить проблемы, закрывшись за национальными границами, все это не позволяет полагаться на волю случая. Мировое научное сообщество призвано противопоставить вновь возникающим угрозам умение организоваться, сплотиться и наладить взаимодействие на базе полного взаимного понимания, информационного обмена и сложения усилий научных школ. Академия наук Беларуси является убежденным сторонником развития и расширения межстрановой и междисциплинарной кооперации исследователей. Мы работаем, держа руку на пульсе ведущих трендов в науке и технологиях, обмениваемся опытом и лучшими практиками с ведущими мировыми научными центрами. И здесь исторически и логически в приоритете российские коллеги. Для нас очень важно, что между белорусской и российской наукой сохранились самые тесные связи, которые за годы суверенного развития государств приросли новыми формами сотрудничества, от совместных исследований до лабораторий и кластерных форм кооперации. Это позволило дать достойный ответ на пандемийные угрозы. Мы не только провели целую серию встреч, совещаний, консультаций, подготовили сборник научных трудов. Согласитесь, что это также неотъемлемая составляющая работы ученого, но и получили ценнейший опыт в области организации работы по вирусологии, отработали системы превентивного реагирования на новые вызовы. Следует подчеркнуть, что Национальная академия наук Беларуси по экспертному сопровождению проблематики здравоохранения ведется постоянная работа, причем она многоплановая, поскольку решает весь комплекс задач от комплектации приборами и оборудованием исследовательских лабораторий в белорусских регионах, разработки производства и поставки новейших технических решений, тест-систем и фармпрепаратов для выявления, оценки, профилактики, лечения и борьбы с последствиями заболеваний.
По инициативе Академии наук создана и функционирует республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. Мы создали Центр вирусологии, нацеленный на решение задач обеспечения безопасности страны на перспективу. Прямо и постоянно взаимодействуем с Министерством здравоохранения по всем актуальным вопросам. Мы используем и такую интеграционную платформу, как Международная ассоциация Академии наук, под эгидой которой сформирован научный совет по вирусологии, в работе которого особую продуктивность обеспечило сотрудничество с Российской Академией наук. Для нас, Беларуси, ясны, близкие и понятны основные уроки пандемии, которые должны вынести ученые, работники отраслей, управленцы. Главное, что в экстренном порядке мобилизоваться и создавать средства санитарно-эпидемиологической защиты, вакцины, лекарства, протоколы лечения еще раз доказала ее ключевую роль в условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции. Высочайший потенциал ученых стимулировал новый виток спроса, причем уже не только на средства профилактики и лечения, но и на разработки смежных областей, технику, технологии, материалы, способствующие быстрому восстановлению, повышению устойчивости и динамики экономического роста в посткризисный период. Важно и то, что пандемия подстегнула процессы цифровизации. Здесь целый ряд аспектов, эффективные и гибкие средства коммуникации ученых, базы больших данных для компьютерного моделирования с использованием искусственного интеллекта, организация сетевых виртуальных лабораторий. Актуальная оценка научного ландшафта показывает, что в ближайшие годы в приоритете будут науки о жизни, а также мультидисциплинарные направления, такие как NNBIX, нано, био, IT, социальная и природоподобные технологии. Мы развернули по ним исследования в сотрудничестве с ведущими научными центрами России и других стран. Завершая свое приветствие участникам круглого стола, подчеркну, перед лицом общих угроз национальные интересы должны уходить на второй план, уступая интересам жизни и развития всего человечества. Это требует формирования пространства международного доверия, ответственности перед будущими поколениями, а также приоритетов гуманистических ценностей. Научное сообщество здесь должно быть лидером и проводником новейших научных знаний во всей сфере общественной и экономической жизни. Убежден, что заседание круглого стола, которое организовано Российской Академией наук совместно со Всемирной организацией здравоохранения, позволит не только продуктивно обменяться опытом и наработками ученых и практиков, но и выйти на новые перспективные проекты и форматы взаимодействия. Желаю участникам круглого стола продуктивных идей и выработки конструктивных рекомендаций для совершенствования работы во всех аспектах здравоохранения. Сейчас говорит мы. Таким образом, большое спасибо Владимиру Григорьевичу. Обратился с приветствием. Мы готовы в дальнейшем поучаствовать также в дискуссии. Вот. Ну а пока передаем слово нашим российским коллегам. Спасибо. Мы еще с вами обменяемся мнением. И сейчас выступит доктор юридических наук Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета. Пожалуйста, Нелли Ивановна. Уважаемые коллеги, добрый день. К великому сожалению, цифровизация у нас, конечно, идет, но я сейчас попробовала. Если я включу видео, тогда у меня будет выключаться звук и будет виснуть звук, поэтому, с вашего позволения, я выведу сейчас на экран презентацию для того, чтобы можно было вам ее продемонстрировать и показать свое видение соответствующих проблем. Итак, речь идет в моем докладе, поскольку у меня образование юридическое, но я очень много работаю с представителями медицинского сообщества. В данном случае мы будем с вами говорить о правовых аспектах взаимодействия экспертного сообщества государств-участников СНГ по вопросам, связанным со всеобщими услугами охватом всеобщими услугами здравоохранения. Первое, на что хотелось бы обратить внимание.
На сегодняшний день мы должны с вами вести речь не просто о получении медицинских услуг, а именно о доказательности медицины. И Всемирная организация здравоохранения в своих документах подчеркивает данное важное обстоятельство, что необходим переход именно к доказательной медицине, когда решение о применении профилактических, диагностических, лечебных и других мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. И на сегодняшний день это важнейший аспект сотрудничества нашего на пространстве СНГ. И как раз экспертный совет по здравоохранению, Межпарламентская ассамблея СНГ и все сотруднические организации нацелены именно на такой подход. Теперь, что касается экспертов. Конечно, мы с вами без сомнения ценим экспертов международного уровня, которые реализуют свои достижения в других странах. Однако, как представляется, очень важно на сегодняшний день говорить именно об активности национальных экспертов на территории стран СНГ в сфере доказательной медицины. При этом, обратите, пожалуйста, внимание, очень важно на сегодняшний день важным является, понятно, межстрановое взаимодействие, без сомнения. Этого еще и так называемое межсекторальное. Это тот термин, который на сегодняшний день тоже используется международными организациями. О чем идет речь? Речь идет о том, что на сегодняшний день, даже если мы имеем слово «медицина», недостаточно только самих медицинских работников, которые бы могли, врачей, специалистов, научных работников и так далее, которые бы могли двигать данный вопрос вперед. Речь идет о том, что здесь должны быть эксперты разноплановые. Это и медицинские работники, члены профессиональных ассоциаций, и юристы, в целом научные образовательные организации, в том числе Академии наук, организаторы здравоохранения и так далее. Только в комплексной экспертной деятельности мы с вами можем продвигать соответствующие вещи. При этом, для того, чтобы экспертиза была эффективной, и решения, и выводы экспертов были эффективными, необходимо двуединое построение вот этой экспертной деятельности. Оно должно быть связано, речь идет, конечно, в первую очередь о правовых вопросах, потому что я о них говорю, по анализу национального законодательства и практики его применения. Это очень важный аспект. И анализ международного законодательства и лучших мировых практик. Как представляется, только на стыке этих двух направлений можно построить некий эффективно работающий механизм, который выдаст практически важные и значимые результаты. Теперь, что касается экспертной деятельности, в каких формах возможно проведение соответствующей экспертной деятельности. Без сомнения, поскольку мы с вами говорим о площадке Содружества независимых, с вами говорить о международном региональном we can взаимодействии talk именно about на этой regional and площадке. international Сегодня cooperation уже within the CIS. о том, что Today важнейшим we направлением know that является the most принятие important модельных законов. area is to take Законы были and приняты, и adopt обратите, пожалуйста, model внимание, laws, and such laws готовятся на have been сегодняшний adopted. момент тоже важные законы, касающиеся We are оказания also медицинских seeing the development of very important laws о when it comes страховании, to профессиональный отдельный medical закон, связанный insurance, как с защитой прав for пациента, example, так и с защитой the прав insurance of медицинских professional работников, о responsibility of чем мы не medical должны с workers. вами забывать, не This ставя их law is about the protection of medical невыгодное, так workers, скажем, с правовой, в which том would числе, not точки put them зрения at положения. disadvantage when А it также comes to their важнейший из rights according модельных to the law. законов, к которому мы Another приступаем, это important закон о model лекарственном law обеспечении, is the поскольку law во on всех provision государствах, участниках of СНГ, treatment, есть because in законы об all of the CIS обращении member states, лекарственных средств и there об are laws on обороте the лекарственных circulation средств, and однако distribution закона of о лекарственном drugs, обеспечении, о but when it механизмах comes to the правовых provision of drugs доведения and medicines, лекарств on до каждого гражданина, нуждающегося в этом, the эти fact нормы на that all the сегодняшний citizens should день be provided имеют with those развитие medicines, в should have разных странах. access to those Помимо medicines, then we модельного have different levels of development of законотворчества, this law. здесь, конечно, еще один Apart очень from важный developing результат laws, there's one more very important взаимодействия result of – это expert подготовка interaction, методических that рекомендаций. is the Поскольку на preparation вопрос of доказательной медицины необходимо recommendations. смотреть в системном Because ключе, то evidence-based эти medicine
medicine should be viewed as systematic phenomena, then those recommendations should cover preclinical trials, clinical trials, the assessment of the technologies for healthcare, etc., etc. We need to have a joint singular algorithm. Why all those things are important? We are trying to streamline our efforts. We are trying to accumulate best practices and to avoid overlapping of our efforts. Now, as for another very important aspect where the results of our joint expert work might be useful, that's the global international interaction with the participation of the CIS countries. The most important document which provides a basis for this cooperation is the UN resolution of 23rd of November 2020, as this resolution talks about the cooperation between the UN and the CIS. This is a very important legal tool because before the adoption of this resolution, the United Nations and the organizations under the aegis of the UN, such as UNESCO and WHO, saw only separate states as subjects for cooperation. Now, this group of countries, the CIS, is the subject of cooperation. So this allows us to work efficiently as experts on this level as well. In 2020, our experts have prepared a draft resolution to WHO about integration and cooperation when it comes to developing guiding principles on conducting research in order to provide better healthcare for population. And the Republic of Uzbekistan has already submitted this draft resolution for consideration, and we hope that the Republic of Belarus will also join this project as they're currently trying to do, and then perhaps Russia would also join in future because we need to unite our efforts in order to introduce principles of evidence-based medicine all over the globe. Because nowadays it's not only an issue within the CIS, it's a global issue. Then when it comes to global cooperation for the CIS countries, we can also mention UNESCO because UNESCO is very important within the framework of the bioethics commissions. Those are very important issues which we can hear being raised in the society that are a result of the pandemic. Another important level for cooperation for the CIS countries is the national level. We do not reach the sovereignty of countries, but at the same time, we cooperate within the CIS space. When we are talking about the national level, when we talk about the outcomes of expert work, we can say that one very important area, that's the adoption of legal tools and laws. As an expert community, we are not trying to unify to create one single law. We are talking about streamlining the laws while taking into account the national and social processes and national peculiarities. It is very important to take into account those national peculiarities and national evidence base that we have. So we are not talking only about using the global evidence that we can make use of, but we also need to take into account what we have in every specific country, including genetic and other kind of specific circumstances. It is also important to consider the outcomes of the expert work I'm talking about when making managerial decisions. It is very important to do it through commissions on bioethics on all levels, because bioethics is not considered in its most narrow sense as a kind of an activity which is only related to biomedical technologies. Bioethics is a broader kind of notion, so we need to consider bioethics as a kind of technology for making managerial decisions. And in this connection, the expert community
should prove itself to be useful in this area as well. So I believe, colleagues, that we have various mechanisms in place, including legal mechanisms for cooperation, and we need to make use of those mechanisms so that the population of our countries would have access to qualified medical aid. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Nelly. You see that law experts are now trying to understand what healthcare workers are trying to do, and such a symbiosis between us will help us to streamline and to harmonize the documents we are using in our day-to-day life. Thank you very much, Nelly. And now I would like to give the floor over to Yelena, who represents the executive committee of the CIS, who is going to talk about the main areas of cooperation between the CIS countries in this area. Go ahead, Yelena. Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon, dear colleagues. Let me allow to dwell on several aspects of the activities of the Council on general political and social problems of the CIS Executive Committee. The CIS countries voted for the UN resolution to adopt the SDGs, and now, considering the situation we observe during the coronavirus pandemic and the situation in general, such goals are being implemented. But there was one issue. What kind of benchmarks can we analyze when it comes to the SDGs? The Statistical Committee of the CIS countries has accomplished an important task working with CIS countries, and a decision has been made that 17 SDGs would be analyzed according to 111 benchmarks. And now the Statistical Committee of the Executive Committee of the CIS has issued 4 brochures that allow us to compare the pace for achieving the SDGs within the CIS space. Undoubtedly, as part of our council, we are mostly talking about SDG 3, which covers health issues. And in accordance with the indicators and the benchmarks that we have adopted, you can see the main benchmarks that we are collecting, that we are analyzing, and that we try to focus on in our work. The Statistical Committee, apart from providing analytics, issues brochures where we try to present analytical data in the most informative format possible, and we are also talking about the benchmarks for achieving the SDGs. In 2019, the Statistical Committee and the representatives of the Executive Committee of the CIS countries have taken part in the Global International Conference, where we have analyzed the progress of the SDGs and the indicators and benchmarks when we are talking about their achievements. We are covering the main parameters for the life and activities and health of people, because those are very closely related aspects. We're talking about social, economic, environmental aspects when we're talking about population and when we're talking about health. This directly affects the level of life and health of the population. As I've mentioned, the Health Council of the CIS, which includes health ministers and sanitary experts, focuses primarily on SDG number 3, that is a healthy lifestyle and welfare for all
regardless of their age. In this regard, the Council has defined the basic areas of work, and the foundation for such work are the treaties and agreements as part of the CIS. Another basic element is the implementation of decisions, collegiate decisions, made by the Council of Foreign Ministers, the governments, the states, and of course the heads of states. Currently, as part of the CIS, there are 6 expert groups that work on developing new international agreements regarding healthcare. Since 2019, we have started to use a new area of cooperation. Those are basic organizations, and over 2 years, as part of the Council, we have established 4 basic organizations in 4 areas: oncology, psychiatry, narcology, and healthcare. And this year, we have established a new organization that is cooperation when it comes to emergency response and sanitary epidemiological emergencies. We have also created 9 commissions in various areas, working groups, and undoubtedly the Council is implementing its practical purpose not only at the meetings, but also we have conferences, outreach programs, and exercises. As I've already mentioned, SDG 3 is our key goal, and annually we try to analyze the benchmarks on whether this SDG has been achieved or not. One of the main points here is to analyze the situation on HIV, on TB, on child mortality, on drug addiction, and psychiatry. As for HIV, we are cooperating within the framework of the international agreement, and the member states have also adopted the TB action plan, which has defined the main measures we are going to undertake and the main goals we're seeking to achieve when fighting TB. I would like to highlight that within the CIS, we annually invite the representatives of international community to discuss the achievement of the SDGs. In 2021, this conference took place in not in an online but in an offline format in April. At the moment, as part of the implementation of the Sustainable Development Goals, we have earmarked 4 priorities. It's a new format for our cooperation in the context of this pandemic, and its interaction on sanitary and epidemiological well-being, and third is interacting with non-contagious diseases. And as far as the sanitary and epidemiological well-being is concerned, you can look at the screen and you can see a huge set of documents which is still in progress and is under development. We've been working on it since 1992, and in 2021, thanks to one of our institutions, one of our centers cooperating with the European Bureau for WHO on emergencies, we have covered this topic. And as far as non-infectious diseases are concerned, we have this as the greatest area for our cooperation, and we cooperate in fight against and prevention of diabetes, cancer, TB, smoking,
And У нас, как я сказала, действует 9 presently, as I комиссий, mentioned, we have которые 9 охватывают все commissions эти аспекты. Также which одним из are working on очень daily важных, basis and covering all these хотя aspects. отмечу, достаточно трудоемким, является работа комиссии по лекарственным The Commission средствам on лекарственного обеспечения Pharmaceuticals государства and участников СНГ. pharmaceutical provision В этом году is мы взяли conducting на a себя huge несколько workload. новых направлений. And this year Мы we undertook разрабатываем certain new проект areas of work. We are working on плана a и вопросы draft project лекарственного and обеспечения и issues of антимикробной-резистентности. pharmaceuticals and Также в fighting этом году мы приступили к обсуждению вопросов по microbial информатизации resistance. и электронному здравоохранению в государствах-участниках Содружества. Work on digitalization and spread of information Одним within the из CIS. важных и One of перспективных the взаимодействий most является, important безусловно, areas международное of our cooperation сотрудничество. is our На international сегодняшний день cooperation. Совет по сотрудничеству в области At the moment, здравоохранения our взаимодействует Council с for Health Межпарламентской Services ассамблеей, и Cooperation уже interacts Юрий with the Александрович Interparliamentary отмечал Assembly, в and Yuri своем has already докладе mentioned in his результаты presentation нашей the совместной results деятельности. of our joint Безусловно, это efforts, and Всемирная of организация course, здравоохранения, это we UNAIDS. cooperate В with этом the году у нас активно WHO, with UNAIDS, налажено and this year взаимодействие с такой программой, we как have actively ЮНТАД. cooperated with UNCTAD, and Евразийское экономическое Eurasian союз Economic является нашим Union давним is партнером. И, another long-term безусловно, partner that we have, комитет, and Нелли of Ивановна course, уже отметила, что площадка ООН Executive это Commission, as has been mentioned, то звено, которое sees объединяет в the UN целом platform весь as мир. a И link мы which brings очень the entire world активно together, and we используем actively возможности этой площадки для use того, its чтобы не possibilities and зацикливаться capacities на только своих возможностях, а использовать in order not to достижения, just depend on знания our own и capacities and efforts, but also экспертный rely on уровень the высшего expertise and высший экспертный уровень, the highest профессиональный всего expert мира. level, Поэтому, professional уважаемые level of the entire коллеги, world. So, мы идем дальше, и dear очень colleagues, приятно, we're что going forward, and мы it's идем really вместе, и nice благодарю вас to за be приглашение и going hand in hand, and возможность I выступить thank you на very much for данном the мероприятии. invitation and the Спасибо opportunity большое. to present here. Thank you very much. Большое спасибо, Елена Владимировна. Thank you very much, Очень Елена. хорошо мы получили информацию о работе в социальной We have сфере received great information about this social Комитета Содружества sphere, независимых about государств. То the есть мы не на Executive пустом месте, мы не с пустого Commission of начинаем. Мы this развиваем union, то, so we're not что уже starting from построено scratch, we're за developing последние something which 30 has лет. been already Большое constructed спасибо, over the last доброго 30 здоровья, с years. Новым I thank you годом. very much А and wish you good health попросим and wish все-таки you юридически good осветить new Мохова year. And Александра now Анатольевича, we would заведующего кафедрой invite медицинского Alexander права, Mohov, the о head of the безопасности, Department как of Medical Law, междисциплинарный экспертный подход к цели our legal устойчивого expert, развития. Я to думаю, tell about the устойчивого развития interdisciplinary общества. expert approach to sustainable development. I think he'll talk about sustainable development of the society. Dear colleagues, I hope you can hear me, and I hope you can see my presentation. It would be much better if you could see the pictures, the visual aids. Пока картинки, появляется картинка, да? So we are working on the images. Спасибо. Как раз хотелось бы несколько так тезисно, And I would just like to say времени, a few words, сегодня given that we are limited in time, несколько слов сказать о just say a few words развитии в about контексте sustainable обеспечения development in the биологической context и of иных видов ensuring безопасности. biological and other Сегодня kinds of уже security. говорилось об устойчивом Today it has развитии. been mentioned Вот that мы we have в been качестве talking about напоминания, sustainable да, можно development, and сказать, as a что reminder we устойчивое can say развитие, that да, это, sustainable конечно, такая development некая is идеальная ситуация, идеальная модель, an ideal идеальная situation, an картина, когда ideal model, a perfect определенным образом image сочетаются when экономические, in a certain way we combine социально-культурные economical and процессы, и social, происходит cultural удовлетворение processes, основных and at базовых the same time потребностей satisfy the человека, basic ну и needs of дальше мы выходим на the human устойчивое being. развитие. Это значит, что And that's для how we нас come to в sustainable первую очередь, development. What does it конечно, mean в for us? контексте вот оказания медицинской помощи, First and foremost, in the context of здравоохранения, medical речь services, идет о health постановке care, вопроса о we доступности would be talking медицинской about помощи. И следующий аспект — это accessibility of качество medical медицинской помощи, services and которая then quality of оказывается. medical Решаем эти services вопросы, provided. выходим на We траекторию are resolving устойчивого these развития. issues Не and решаем, moving появляются towards the проблемы, path и они towards очень sustainable быстро development. нарастают. Мы And сегодня видим, problems что у нас в surge, Российской they Федерации accumulate, по and at официальным the даже moment in the Russian данным порядка Federation, according to official 20%, data, а по about экспертным 20%, оценкам до 40, and according to 50 expert даже evaluations, процентов up to доходит 40 or сектор платных 50% медицинских услуг. Эта the ситуация
sector of тяжелая и представляет серьезную проблему в контексте paid medical обеспечения не services только биологической, но и даже is национальной that the безопасности. share Поэтому, in the естественно, entire раз мы ставим вопрос об mix, and устойчивом that's a развитии, very нам dangerous нужно situation. решать So if we're talking about оперативно sustainable вопрос development, доступности, we're ну и trying to следующее serve качества the issue медицинской of помощи. affordability and Следующий accessibility of момент medical очень care as важный. soon as Это possible, and соблюдение then take care определенных of the quality of the services. разумных, подчеркиваю, ограничений. Another Как в aspect целом, is в maintaining reasonable потреблении, и здесь limitations. выход на This экологические concerns проблемы, на экономические проблемы, consumerism так и and потребление consumption в generally, области and услуг consumption здравоохранения или in медицинской помощи. Тоже мы healthcare видим and medical определенные services. The тенденции, same thing we когда can see происходит certain гипертрофия trends одних направлений when some помощи directions of или, work, some точнее, areas медицинских or услуг, services die которые off, оказываются по желанию, по прихоти, or развиваются maybe medical периферийные, services так сказать, provided at сферы someone's медицины. И, как правило, это происходит в ущерб desire, основным направлениям, and потому this что происходят often перетоки кадров. У нас hurts избыток там the акушеров, overall гинекологов, system урологов, because we других see that специалистов, но у нас there is an катастрофическая outflow of нехватка специалистов первичного звена. И вот здесь gynecologists в and other контексте specialists into other потребления мы spheres, and we тоже должны see понимать, lack of specialists куда in the мы main движемся, что sector. мы развиваем, We have какие to направления understand where we're медицинской going, помощи и what какие, are we так сказать, developing, and потребности мы удовлетворяем в which приоритетном needs порядке, we are какие мы просто satisfying as удовлетворяем, а priorities, какие, which может we are быть, satisfying по as we крайней can, мере, с and позиции общественного здоровья не which удовлетворяются, from удовлетворяются the там point of частным general сектором, health ну, care we are скажем, not по мере, satisfying, в but которой это which are возможности. satisfied by the private Следующий sector аспект очень важный. as Это, far as конечно, it can сохранение be среды provided for. обитания. Здесь есть медицинская Another составляющая, issue но больше, is конечно, maintaining биологическая, the экологическая environment. составляющая. It's Здесь mainly большая biological and работа в environmental плане aspect. обеспечения And here there's биоразнообразия, lots так to be сказать, done in terms of создания, maintaining поддержания biodiversity биоресурсных and центров и других creating, новых maintaining направлений bioresources деятельности, которые centers, as well позволяют нам as establishing стабильно, new устойчиво, spheres of work, which скажем would так, смотреть в enable будущее. us to Ну и, конечно, еще один аспект have очень a важный – это positive outlook учет on интересов the не future. только нынешнего, но и будущего Another поколения. К aspect is сожалению, в taking последнее into время, consideration not скажем just так, the из present-day нормативных generation's правовых interests, актов but и also из the документов upcoming generation. стратегического планирования Unfortunately, нередко from the point of утрачивается этот strategic важный documents аспект, and связанный planning, именно this с important aspect жизнью, is being здоровьем, lost out of развитием sight будущих because поколений. Что мы передаем, sometimes we каким forget образом мы about the передаем. Для нас, health если говорить о and прикладных, future так сказать, of the аспектах upcoming этой проблемы, то, конечно, это generations. вопрос And оценки if we talk технологий, about the оценки технологий здравоохранения, practicality, we оценки should be talking технологий, about которые the развиваются в evaluation of the сельском technologies хозяйстве, used in оценки medicine, in технологий в agriculture, пищевой and промышленности и некоторые in других технологий. И, конечно, food здесь мы прямо systems and выходим other на аспект related биологической systems and technologies. And безопасности. this Но brings я us to the позволю issue себе of также напомнить biosecurity. And I would известную also всем like to пирамиду remind you Маслоу, да, about и вот мы the видим, что well-known по Maslow's сути дела вопросы, pyramid, связанные с жизнью, and we здоровьем see that the наших issues граждан, related to с life and обеспечением health of our биологической citizens и with иных видов безопасности ensuring – это biological базовые and other kinds of потребности. security Не are решим мы basic сегодня эти needs. потребности, мы дальше не If we do можем not выйти на satisfy them траекторию today, we устойчивого will not развития. be able Отсюда to как раз должен быть move up основной towards the акцент и path интерес of государства sustainable именно на development. решении And вопросов so медицины, this corresponds to the здравоохранения, interests of the state and фармнаправления, медицинской техники its и так interest далее. in Ну и дальше уже, medicine, так сказать, других pharmaceuticals, вопросов, medical о чем equipment, я еще etc., and other сегодня issues which I will скажу. mention today later on. Так, вот дальше, когда мы говорим об устойчивом развитии, я должен также when we talk несколько about слов sustainable сказать development, о we should биологической also say безопасности, о a few words которой about в последнее время biosecurity, много мы говорим, но, к which is widely сожалению, не discussed всегда понимаем, что today, есть but биологическая unfortunately not безопасность. У always нас do we действительно в understand what конце biosecurity is. 2020 года появился закон At о the end of биологической 2020, we безопасности. passed Это a шаг law on вперед, biosecurity. важный It's a шаг, step но, на forward. наш взгляд, этот It's an закон important такой step, пока, but from our point of view, скажем, this law рамочный, фрагментарный, is и он не увязан с framework, другими видами it's fragmented, безопасности. and Вот та it's же not пандемия tied to коронавирусной other инфекции kinds of security. показала, And for что example, проблемы COVID или pandemic бреши в области demonstrated that биологической безопасности, problems они and прямо влияют и breaches на in biosecurity экономическую directly безопасность, influence и на economic общественную security безопасность, и and на иные виды social безопасности. security Исходя and из all этого, other kinds of сегодня, security. когда мы And говорим proceeding this idea today, биологической when we talk безопасности, мы about должны ее понимать biosecurity, we have to более understand it широко. И вот в in a частности, broader sense. говоря о приоритетах And in в области particular, when we обеспечения talk about биологической безопасности, сегодня ensuring нужно, ну, на biosecurity, мой взгляд, по крайней мере, ставить today, as вопрос far as I think, об ускоренном we развитии have to медицинских технологий, talk шире about технологий speeding up development здравоохранения, of которые medical обеспечивают services, сегодня не только technologies, and вакцины, healthcare это coverage, важно, это, which
так сказать, но этого should include not just недостаточно. Это и vaccination. другие It's лекарственные important, but not препараты, enough. как
and supply of pharmaceutical, both for treatment and for diagnostics, and using new technologies in management, in IT, which would enable us to effectively resolve with minimal costs to economy's social sphere the problems which we are facing today. Because, for example, we have vaccines today, but we also see the different difficulties emerging in the context of vaccination. So this requires ensuring biosecurity, informational security, and other kinds of security. Another important issue is strengthening the universal healthcare system, and right now we are at the crossroads. We have to understand what kind of system we're going to have today, or the day after, and tomorrow, and the day after tomorrow, and how we would ensure such security, and how should we foster the health of our citizens. As it is directly stated in one of our president's decrees, it's now a factor of national security. So the question is where we developing prevention or treatment would decide many things in the future, and we have to settle these issues now. And of course, it's hard to decide on this without a legal framework, and not just a national legal framework, but also international framework, and we should develop the aspect of international law in this sphere, because the COVID pandemic demonstrated that international legal framework, sanitary regulations and rules didn't work, and every state at the end of the day was isolated at the first stages and tried to resolve all the issues on its own. And we saw that it wasn't very efficient for the most part. That's why we have to establish a modern system of biosecurity at national level, regional level, and maybe even as a separate function on the international level. So what do we need for this? I do not know if they can move on to the next slide, but first, it's the shift in paradigm of the security, biosecurity in our country. What do we understand biosecurity in our law is a very narrow definition, and from the point of healthcare, it's not just a set of infectious agents and factors as threats, but also other diseases, socially important diseases, because without resolving this, we will not resolve our demographical issues, and would not be able to introduce health-improving technologies. And as I mentioned, we have to study biosecurity in the context of other security systems, and of course bio-threats should be understood in a broader sense today and should be studied in the context of other threats and risks. We understood this just recently. It's the same, that the same technology, even medical technology or healthcare technology, can be used for the good and for the evil. So we should use all the set of tools at our disposal, scientific, industrial, all the way to legal and ethical frameworks. And solving these issues, in my opinion, requires a broader understanding of the challenge and aiming for larger national and regional projects. First and foremost, it's a project on biosecurity. If we do not resolve these issues, we will not be able to achieve sustainable development. And we should also develop a project on biomedicine. A biomedical project would enable us to resolve our medical objectives in pharmaceuticals, in medical products, etc. And this progress gives us a basis for coming closer to sustainable development in a whole set of sectors of economy, from the ones we're used to and all the way to agriculture and green technology.
Для того, чтобы сегодня But нам переходить к решению этих in order вопросов, to следующее, если можно, move слайд on тоже to как-то solving these issues, зависает. I hope you Мы can что должны сегодня, получается, сделать или swap the какие принять slides. решения What do we need to do в today? What качестве decisions should we предложений, make которые today могут звучать, и я уже завершаю. Первое, as конечно, сегодня необходимо proposals which we формировать hear? ядро для First, we реализации have этого to проекта. establish Что значит a ядро? groundwork Следующий, for пожалуйста, слайд, если там implementing this переключилось. project. Что Please значит ядро? move up В to the первую next slide. очередь, это, конечно, What do I mean by концентрация the усилий foundation, the nucleus of it? We should сегодня concentrate в our науке, efforts инновационного in бизнеса, science, in государства innovative для entrepreneurship решения вот этого самого проекта в области обеспечения биологической и далее in order иных to видов безопасности. Как это ensure сделать? Другой biosecurity вопрос. and other kinds Кто-то of шел по пути security. кластеров How can развития, this be кто-то done? шел по Some пути used научно-производственных the центров, path of создания cluster иных development, площадок some технологических, established но то, что в этом есть потребность specialized сконцентрировать centers, на одной technological либо нескольких platforms, базах соответствующей but мощности усилий, the объединить их idea под is clear решение that we need to конкретного проекта concentrate или efforts взаимосвязанных проектов. and На мой взгляд, bring это them очевидно. together for Дальше, the с позиции implementation права, of a конечно, это large выход project. на специальный Now, from the point of экспериментальный правовой режим в этой сфере. То есть law, эти we need структуры, эти организации, которые входят special в проект, будут regulations, работать special по frameworks, определенным and специальным нормам, по this will allow the project изъятиям, to work дополнительные based льготы, on стимулы, special гарантии и так далее. Следующий момент. Конечно же, это conditions потребуется provided with по subsidies, мере, так stimuli, сказать, развития etc. этого направления, And then, внесения изменений и в as we законодательство о develop науке, this и, sphere, we should так сказать, change инновационной the деятельности, и в legislation законодательство об concerning охране здоровья science and граждан, scientific и, activity, собственно, and also in законодательство о healthcare биологической and безопасности. Ну и, legislation on конечно, biosecurity. невозможно And, сегодня of вести course, речь об устойчивом it's развитии, impossible to не talk about развивая sustainable институт development without оценки и developing экспертизы технологий. Причем не the только в том evaluation узком of понимании, которое, так сказать, уже складывалось или expertise сложилось, and или начинает technological зарождаться, development. но и социогуманитарной оценки, And а this также includes оценки social технологий and с позиции humanitarian обеспечения evaluation биологической and и иных evaluation from видов the point of безопасности. Но это, в свою очередь, biosecurity ставит and other вопрос kinds об of security. институциализации, в том числе And этих in институтов, its turn, развитии this биоэтического raises направления. the issue of Почему? Потому development что в of контексте даже bioethical обеспечения биологической безопасности мы field, видим, because что even сегодня нарушения в области biosecurity today этики, вопросах demonstrates that доказательности исследований breaches и in так далее ethics не позволяют raises the нам issue of всерьез принимать те reliability или of иные evidence управленческие решения и реализовывать их. Но для этого database необходимо, and что prevents us from встроенность implementing всех our этих project. новых институтов, And all элементов of these в new действующее российское institutions, all of законодательство. these Пока elements мы should be этого либо introduced не into наблюдаем, our либо у нас legislation. имеются For the moment, we отдельные are not точечные seeing нормы, it, чего and we явно just see some недостаточно. Поэтому, isolated исходя из обеспечения legal instruments, which is биобезопасности, нам предстоит insufficient. большая So, from работа the point и of view of организационная, biosecurity, и there is lots правовая, to be как done, на национальном, так и на institutional региональном and уровне. legal on Благодарю за national внимание. and regional level. Большое Thank you for спасибо. your attention. I Александр thank you very much, Анатольевич Alexandra. попробовал как правовик You tried as a legal необъятное. expert Это to примерно cover так, как вы знаете, enormous ground. слепые общупывали And, слона, что он собой you know, it's представляет. like the story when Но всё blind равно men это were надо изучить. trying Большое to вам спасибо figure out what an elephant для is in it дальнейшей дискуссии. without seeing him. А Thank you Тамару very much for Сергеевну, как providing grounds члена for our постоянной further комиссии discussion. по And вопросам Tamara, as экологии, member of поскольку our затронута Permanent была Commission on экология, Environment, since we попросим mentioned осветить environmentalism, видение этой проблемы со стороны we would invite to парламентской cover this деятельности from the point of Республики view of Беларусь. parliamentary activity Пожалуйста, of the Тамара Republic of Сергеевна. Belarus. Please, Tamara, the floor is yours. Добрый день. Слышно меня? Добрый день. Пожалуйста, продолжайте. Уважаемые коллеги, позвольте высказать слова благодарности организаторам мероприятия за предоставленную возможность the organizers of the event to participate in the work and discuss pressing issues related to the role of expert communities in the health coverage in order to achieve sustainable development goals. Our joint work is aimed at achieving the most important goal, which is to ensure people's health for the whole life of this or that person, which is enshrined in the Sustainable Development Goals adopted at the highest level in 2015. In order to achieve this goal, we need to create a special healthcare system which brings together all global, regional and local intergovernmental mechanisms, as well as expert medical, patient and business communities. The Republic of Belarus has actively participated in developing the agenda in the sphere of sustainable development till 2030.
at all the stages. And beyond debate, we have assumed responsibility to achieve SDGs aimed at bringing up the standards of life. In order to take into account the national realities and priorities related to fulfilling 2030 Agenda for Sustainable Development, Belarus established the national coordinator, which is in charge of SDG achievement in 2017, and there has been some regional groups established in order to fulfill the goal 3, which covers providing healthcare facilities to all people and ensuring demographic security till 2025, has been prepared on the basis of the main provisions of the National Strategic Development of Belarus till 2025, as well as program documents of the relevant development. The country has established the system of coordination and control over the implementation of these goals on the ground. We have established a broad network of systems and facilities that provides inpatient and outpatient facilities and services. The Republic has the personnel needed, and the system is in place in all the regions and cities. There are infectious facilities. Belarus has contributed to achieving SDGs, and it is stipulated by Belarus' highest level of development and high ratings. And Belarus has assumed its role in terms of development of the human potential, and it ranks 53rd when it comes to the index of human development. The country has established an effective and viable mechanism to achieve SDGs, the national architecture of development, and it envisages the parliamentary group within the National Assembly, which brings together the House of Representatives, and it assesses how these projects affect the sustainable development and parliamentary control in this area. It is important to point out that for the first time in December 2017, Minsk hosted open parliamentary debates on the partnership of different branches of power for achieving sustainable development goals. We all understand very well that the foundation of any state policy aimed at bringing up the standards of life is actually the normative basis, and by coming up with new laws and legislation, the government builds national and global and regional development goals. And Belarusian parliamentaries have contributed to achieve sustainable development goals. And I can mention some examples. I'm talking about laws addressed and debated in the Parliament in November 2020, a law of the Republic of Belarus on amendments to healthcare system and providing mental health was adopted and entered into force in May 2021. And right now, the House of Representatives is considering the draft law on the rights of disabled persons and their social integration. It's one of the steps to implement the norms of Convention on the Rights of Disabled People that Belarus ratified in 2016 by assuming the responsibility for creating special conditions and putting them on equal footing with everyone. And now Belarusian Parliament is building the
normative basis in order to achieve sustainable development goals. Distinguished participants, all the 17 goals, including the third one that we have been talking about, are universal, but it is impossible to take a go-it-alone approach. It is important to ensure everyone's participation in this work, and for this reason, we should facilitate the partnership between states, parliaments, civil societies, all the branches of power and business communities. We should ensure neighborly relations based on mutual respect and support. Belarus is open for open cooperation with all the parties concerned in the interest of a stable and prosperous and healthy world. Thank you for your attention. Thank you very much, Tamara. That is a good overview of what is being done for the people of Belarus. And now we are going to give the floor to Chukhanov Alexei Nikolaevich. So please, you have the floor. Уважаемые коллеги, distinguished colleagues, меня слышно? Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Great, thank you. Мы слушаем вас. Да. Уважаемые коллеги, я приветствую вас всех, благодарю за такое приглашение, участие в таком форуме. Thank you very much for inviting me to participate in such a forum. It is very important. This is not quite a frequent event, an opportunity to exchange views and assessments. I would like to say a few words about providing medical care through medical education. So we are moving from education to practical activities. The education system is a combination of components and elements aimed at providing professional competences to specialists and right approaches to fulfill professional activities and objectives. As of today, we are providing higher education in 8 areas, and we are training the professionals of the highest qualification and vocational training. And this is actually our main task, since we are the institution of postgraduate education. We have a system that has been functioning actively, and we have been adopting state policies based on such principles as continuous education, state regulation, taking into account the needs of society and the state, and individualization of medical education. I mean that a student can choose forms and methods of training and education. Digitalization of the educational process, bringing together practice and theory. And we have been integrating into the global educational space, trying to preserve the best practices of the national system. There is continuity between the levels of medical education, I mean higher education and postgraduate education. When it comes to healthcare system and education healthcare system, we have been providing higher education in special institutions. I know that Russia has also preserved the model of training postgraduate experts in the form of universities
including the Academy of Continuous Education for Adults. Our academy looks similar. The only thing which is different is that Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education is the main university, and other 4 universities have opened postgraduate education departments where one can receive advanced training. This contributes to higher competences, better competences that students and postgraduates get. The system allows us to provide training in additional 15 medical facilities. These are relevant 15 medical centers. You may know them, like cardiology, radiology, and many others. So there are 12 relevant medical facilities that provide advanced training in quite narrow fields. And we have been providing training as well in other 3 facilities. In the surgical center, the clinical medical center, under the administration of the President of Belarus, and the Practical Center of Hygiene. All these opportunities are provided to the experts with an aim of providing better education in quite a narrow field with most qualified doctors and specialists, training them. They are well climbed both in Belarus and abroad. Our academy is a leading institution of providing postgraduate education. And students should take advanced training courses of about 100 or 150 hours, and doctors have to take these courses during their career. As for postgraduate education, there are courses like advanced training courses, internships, which take 2 or 3 days, and they are about most relevant fields, and internships and postgraduate education and graduate education. We have about 18,000 students a year. 17,000 take advanced training courses, and 1,000 of them do the reskilling. When a student graduates, he can take or she can take postgraduate courses and internships which last 12 months, and after that he or she will be given a certificate which allows him or her to take a career as a doctor. I should say that in the era of epidemiological turmoil, we should create conditions for doctors conducive for training. So we have been using internet technologies quite broadly, and the COVID-19 pandemic has triggered the development of digital technologies in the form of webinars, workshops, conferences, fora, and we have involved experts from far abroad and our neighbors as well, including Russia, and we have prepared a number of courses, 500 courses in different areas, including the ones devoted to COVID-19.
Apart from that, in order to provide better conditions for experts to work, including doctors working with COVID-19 patients, we have conducted webinars to improve the knowledge and competences of doctors working in higher education institutions and medical facilities. And doctors have also taken courses to overcome stress and pressure. I'm talking about doctors treating COVID-19 patients, especially when we're talking about fatal cases. And over 2021, 500 people have taken the course, which shows how important this course is to build the necessary behavioral model. We have also distance courses and online training provided to postgraduate students, including the radiological diagnostics of COVID-19. And for epidemiologists, we have courses as well, and we update them very often on diagnostics, treatment, and prophylaxis, preventive treatment. We have analyzed the materials that we have. We do that once a week, and we have been updating this block of studies. Then there is another important problem. It's respiratory diseases caused by COVID-19, and this is very relevant as well. And another block is devoted to actions taken by MS paramedics. We have made a breakthrough in training doctors and paramedics, and it's opening the Republican Center on the basis of our academy. It will provide 9 virtual hospitals. This is a simulation center that will be well equipped, and although we are opening it quite late, it's one of the drawbacks of the model that we used to have, but still it have let us to get best simulators. I can tell you that simulators become obsolete very fast, and having bought them under the contract, we understand that there is something new in the market already. So if it's okay, we will be able to open this Republican Simulation Center in March, and it will become a new landmark in the development of the practical component of training. And this is a long-awaited opening of the training facility, indeed. High-quality education is provided by professors. This is our golden fund. We have 2 corresponding members of the Academy of Sciences and 5 members of the Academy of Science of Belarus. And the average age of professors is about 40-50. And about 45% of professors have degrees, and this allows us to say that we have managed to preserve the backbone of best professors, which can provide a good education and high-quality knowledge to our students. As a kind of a confirmation for our scientific potential and our staff potential, I can give you an example that annually we receive presidential grants as a kind of a special assessment of
the work they have accomplished for medical services. Our academy also has 20 pedagogical and scientific schools that work in very relevant areas. This allows us to talk about the leading role of our university as a key facility for diagnostics and research. We are one of the leading institutions in great part due to the schools that I have mentioned. Ensuring quality education would be impossible without broad cooperation with various international institutions. In particular, we have 73 international agreements on cooperation and joint work in education with our neighbors and other countries, with the Russian Academy of Continuous Education, with the St. Petersburg Medical University, the Pavlov University, the Northern Medical Universities, and many other universities in Russia. Thanks to such opportunities and cooperation and the very friendly relations we have with our partners, we have managed to revitalize our educational programs and introduction into the programs of all kinds of innovations that we are seeing emerge today. We are a practice-oriented institution, and as such, we focus on introducing all innovations into practice through education. I would like to share my joy that just yesterday we had a hallmark event. We opened one of the offices that undoubtedly will become a major event of the year 2021, because this office would allow us to join the process of developing clinical recommendations on the most relevant issues, such as diabetes, for example, and on many other issues as well. So I'm extremely grateful to all the facilities and all institutions that help us develop these areas in Russia and in Azerbaijan, in Uzbekistan, and in other countries. I have to mention that by giving its due to the need to keep the postgraduate education system of the Soviet Union, in order to keep that, we helped to co-organize the Eurasian Forum with the CIS countries that was dedicated to postgraduate education and the prospects of postgraduate education. Delegations of leading postgraduate institutions took part in this conference. In particular, Dmitry Sychov was present, who represented the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of the Ministry of Healthcare, the Kazan Medical Academy, and other medical institutions. And at the collegiate meeting on the 13th and 14th of December, which took place in Moscow with the participation of the Ministry of Healthcare of Russia and the Ministry of Healthcare of Belarus, we found support from Dmitry Pinevich, the Minister of Healthcare, and Mikhail Murashko, the Minister of Healthcare of Russia, that they helped us to make the decision to hold the second forum, the second Eurasian Forum, to discuss all the issues that are outstanding, because the graduate and postgraduate education, those are different types of education. We need different approaches. We need to take into account all the nuances. So the distinguished ministers of healthcare have approved our idea of holding such forums on a regular basis. I'd like to mention that the practical skills and the theoretical knowledge that our students receive at the university
are being used at clinical bases of our facilities where professors and teachers carry out their research work. I have to say that we have a number of such bases in place, and around 120 facilities in Minsk actually function as our clinical bases. Another innovation this year, that's the advancement of professional assessment of medical workers in accordance with the new healthcare law, which was recently adopted in Belarus. I have to mention that the law was greatly amended. For example, second qualification category is now obligatory, and the number of demands for meeting the criteria of the first category has also changed. That is probably due to the changing times. Everyone knows that the first category workers should be far ahead of those in possession of the second or third category. So as criteria, we have introduced the need to have publications and to give speeches at congresses and conferences. Due to limited time, well, I can dwell on about the ensuring quality of medical aid for a long time through education, but I have mentioned the main points. Thank you once again for providing me this opportunity. I'm glad to see you all and to take part in such an distinguished meeting. Thank you very much. Thank you very much, Alexei. We have heard about continuous education throughout your entire life. And Sergei Cherkasov is going to make another very interesting presentation. Thank you very much, Mr. Chair, dear colleagues. Thank you very much for the opportunity for presenting the information on my topic. When we are talking about public healthcare management for achieving SDGs, we are not only talking about statistical indicators, we are not only talking about describing the general healthcare situation, but we are also talking about finding the proper levers for the situation to develop in the way we want it to develop. If we do not have full information, as was mentioned today by Mr. Chair, it's if a blind person is trying to determine what animal is before them. So they have only limited information but cannot see the whole picture. When we are talking about informational support, we can say that this is the cornerstone or the foundation of the building, so to say, that provides for achievement of our goals. We need to talk about various classifications as the basis for information management. Then we can talk about resources, the possible use of resources, the assessment of the public healthcare sector. And then we see the kind of the public health situation that we want to have in our country. So what is the current situation like? I would like to talk about 3 points: that the information data on public healthcare is not enough and the quality of data is unsatisfactory. When we are talking about international research, international comparison, and international cooperation, we can see that the data on public health care, on the quality of medical aid, diverges
in a lot of ways. We can remember the parable about the Babylon Tower when everybody started speaking different languages, and that's why the construction was not completed. We have very tangible goals, but due to the fact that we are speaking different languages, so to say, we do not see any satisfactory results. And using international classifications allows us to form this single language, this single system is fragmentary. So why have I decided that it is so? You can see on the screen all the international classifications which has been developed up to date. They do not cover all the goals that we need to achieve, but at least in the sense that they have been developed. So what are we using in the public healthcare sector? We only use the basic diseases classification. We do not use any other classification which provide for a more detailed description of any kind of medical conditions in oncology, for example. Well, in oncology, we use the MKBO, which is fragmentary. When we're talking about cardiovascular diseases, for example, we do not use any such classification. So what is the result? In the international classification of diseases, we only give a name to a disease. So we have this binary principle, whether you have the disease or not. But we understand that there are various types of diabetes, for example. So we need to understand the degree of the disease, the status of the disease. And when we're talking about any medical intervention, we call not about curing diabetes, but we are talking about treatment so that a person with diabetes could live a proper life. We're describing this, we're not taking it into account. This is not something that we can do. When we talk about medical interventions, we are talking about different things. When we're talking about education, when we're talking about operations, we can actually mean different things. So we need a single qualification that would allow us to properly describe the medical intervention at stake. So what am I talking about and what am I suggesting? The expert community needs to use all the types of classification that has been developed by the international community on medical intervention, on diseases, on illnesses, on medical conditions, etc., etc. And we also need to develop additional classifications which would provide for more detailed descriptions for specific medical conditions. That would allow us to achieve a great mass of data that we need to analyze using digital platforms, because we need to keep up with the time. And we would have a kind of an educational space that would allow us to train our experts so that they would understand each other, first and foremost, and would have detailed discussions of the issues that they need to resolve. So what are the prospects? When I talked about additional classifications, I meant that we need to create instruments that would allow us to receive and analyze data, real-time data, and to respond proactively to the risks of public health. We are currently not undertaking steps that would allow us to prevent any kind of negative scenarios. And another point that is important is to integrate these tools into decision-making mechanisms on all stages, starting from the primary healthcare and ending with the minister of healthcare. We have a great goal ahead of us, and expert community might find their own path towards it, but we have the similar goal, because the goals for us have been set. I believe that if we would unite our efforts as part of expert cooperation, we would achieve those goals sooner, because we will walk the same road, we will help each other out, we will share our achievements for the benefit of all. Thank you very much. Thank you very much. I'm sorry. I was not talking into the microphone. Thank you very much, Alexei. And now
speaking of integration and trying to understand each other. You know, since the 20th century, we have seen the emergence of new technologies. Back in the 60s, we had a lot of public disciplines. And then they told us that logic and philosophy developing helped us to advance our society. And I guess this is what you are talking about today. We are technologically advanced, but how can we integrate those advancements into our life? That's an issue that we will need to resolve. Now I would like to ask our colleagues from Belarus. We are actually ending our conference or our workshop. Perhaps they have some opinions, some views on how we can move forward. Over to you. Dear colleagues, am I online? Yes. So I would like to give the floor over to my colleague, Nikolai Serdychenko. He has a short presentation he would like to make. Yes, please. Colleagues, friends, it's clear that the SDGs, when it comes to health, those are first and foremost investment into healthcare, into preventive measures, and lowering behavioral risks. The relevance of today's event is that we can, in a bilateral format with our Russian colleagues, to deepen our cooperation when it comes to achieving the SDGs. It is with the Russian scientists that we have many years of positive experience of cooperation in all scientific areas, and a lot has been done as part of the CIS programs and joint competitions for the Basic Research Fund and through our academies of scientists. This has allowed us to broaden our cooperation and to revitalize our cooperation based on our mutual interests. In these conditions, it's important not only to break those ties, but also to strengthen those ties and expand our cooperation between our scientific communities. I would like to dwell on the speeches that we heard, that the achievement of SDGs is not possible without the optimal use of financial resources. This particular area was not mentioned. Only Alexander talked about it in his presentation when he talked about economy, but medical econometry and all the issues related to it should be discussed with legal issues, and perhaps the economic issues are even more important than legal issues. The medical workers should understand how they can allocate the resources they have at hand so as to achieve the result that we seek to achieve. This medical economy, medical econometry issue is very important. We should not forget it on par with legal issues. Thank you very much. Thank you very much. Please, the Republic of Belarus, any more opinions that you have? In conclusion, I would like to congratulate you on the new year and Merry Christmas to you, all the best to you. I was glad to see you in person to talk about our cooperation. I hope that soon we will be able to form a joint program on virusology. We are preparing such a program. We are looking for partners, and I hope that all our plans will come to fruition. Thank you. So we met in May, but since May we have greatly advanced our joint work. So good luck to us. And today we have a very important day, the 21st of December. So now talking about time, there's this changing time factor, daytime factor.
I would like to ask Sergey, who opened a new office yesterday when he talked about this major work. Sergey, please go ahead. Over to you. Dear colleagues, I would like to keep it brief. Yesterday was a very important day. We opened the office of the Eastern European Coordination Center for Eurasian Cooperation in medicine and public healthcare. It's public-private partnership which has grown and relies on the Expert Council in Healthcare under the Interparliamentary Assembly of the CIS states, which has been mentioned by the chairman of the committee, Mr. Sherbuk, and we work in partnership with our experts, with our scientific authorities, Russian Academy of Sciences, and with the Ministry of Healthcare of the Republic of Belarus, as well as our closest partners, the Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education. And yesterday we inaugurated our Office of Cooperation in the fields which were mentioned by Vladimir Grishin in his welcome address, and specifically clinical studies, systemic analysis, clinical recommendations, evaluation of healthcare technologies, and evaluation of healthcare administration, and evaluation of quality of medical treatment. Yesterday, we tried to formulate our primary goals, but I would like to mention that yesterday's event, which took place at Belmapo, brought certain results because from 1st to 3rd December last year, under the decree of the Health Ministry of Belarus, we organized a conference where we launched our cooperation not just on the territory of Belarus, but also in other CIS countries. And I would like to mention that two issues which were covered in practical aspects yesterday, and the work that was launched yesterday included first further development of prevention, diagnostics, treatment and rehabilitation of diabetes patients. And I would like to say that this program was developed by us over a number of years, and with the participation of national experts of the CIS countries and international experts. And we produced this program in synchronization with an upcoming program of the Committee of the CIS, and at the next Expert Council, I mean the Expert Council on Healthcare under the Interparliamentary Assembly, which will be on 30th of March, we will try to specialize and utilize our work from the point of view of expert component of our joint diabetes programs. This work, this program, is headed by a professor, Doctor of Medical Sciences, head of the Department of Endocrinology of the Belarusian Academy of Postgraduate Education, and head of the Association of Endocrinologists, Larisa Danilova. And another aspect which we discussed yesterday, and which we are moving up to the practical stage, is launch of investigation of pharmaceutical sufficiency against COVID-19, taking into account pharmaceutical, economic, marketing studies and evaluation from the point of healthcare technologies. And I invite you to actively cooperate on this project. And Valery, we have come to an agreement with the
о том, что в течение месяца мы management of Belmopo that during план the upcoming month we will structurize our action plan нашего офиса, of our Eastern European offices, and we will present it to you for approval and to the Belarusian side for approval. And our next plan is to launch our new office, our new headquarters, our Central Asian office in Tashkent, and that would be the end of my brief remark, and I hope that Глубоко уважаемые коллеги, Владимир Иванович Стародубов, академик секретарь нашего отделения, сейчас на президиуме Российской академии наук, и поэтому передает one of our самые commissions is at the добрые Russian Academy of Sciences, and he wishes all the best to us форума и and all of the данного colleagues on направления. this forum and Поймите this sphere правильно, of что work. сегодня Understand correctly экспертная that роль today общества имеет the принципиальное expert значение. role of the Давайте, в Российской society is of Федерации utmost importance. сегодня In the ни Russian один Federation, нормативно-правовой at the акт moment, not a без single обсуждения публичного не принимается. decree А is вот not adopted на without public Российскую академию наук discussion, возложены and функции Russian Academy of Sciences экспертного органа. Ну вот is an expert через наше body, отделение в этом году прошло большое and through количество our branch, работ, что в плане a lot заявок of work и has come отчетов this year по in медицинской terms of тематике. applications Немножко, где-то and 14 other тысяч reports on заключений medical мы topics. сделали. Somewhat То есть about практика 14,000 decisions were экспертизы, made by она us, уже в and России this существует. И, practice of конечно, expert в рамках evaluations already exist in Russia, and Страновой ассамблеи this парламентской International Assembly, вот Interparliamentary такое Assembly, обсуждение as a platform for such поиск expert решения, discussion, оно имеет platforms принципиальное for значение. Сегодня благодаря IT-технологиям searching мы for пользуемся solutions информацией по is всему миру. extremely important. И я Thanks to надеюсь, such что solutions, та we use организация, information которую from all представляет over the Сергей world, and I Иванович, hope that the послужит organization этому represented благому by делу. Sergey Всем will с Новым serve годом, this доброго good здоровья и cause. I wish спасибо за everyone прекрасную Happy New конференцию. Year and good health, and thank you for a great conference.